So welcome guys, leo ningependa kukuonyesha namna gani tunaweza kuinstall RAM katika motherboard. So RAM tunazinstall katika computer motherboard. So tuna aina kadhaa za RAM na tuna aina kadhaa za memory modules. So kuinstall RAM katika motherboard tunaichukua memory module. Hii inaitwa memory module ambayo kwamba hii module umo ndani yake ndio kumekuwa attached zile RAM. Kwa hivyo nikigeuza hizi ndo tutaziona, hizi ndo zinaitwa random access memory. Random accessing memory hizi ambazo zimepachikwa, wakati hili jumba lote linaitwa memory module. Kwa ni module ambayo kwamba ime contain a memory ambazo kwamba ndo hizi hapa. So tuna aina kadhaa za RAM kama tulivyoona katika lecture za nyuma. So kuinstall RAM katika RAM sockets, hizi za chini ndo zinaitwa RAM sockets, zile ambazo zipo katika motherboard. Kwa zile socket ambazo kwamba tunaenda kuattach pale random access memory. Na random access memory ni volatile memory, yani kwamba inapoteza content za niko kifaa kikiwa powered off. So inaweza kawa computer, inaweza kawa server, inaweza kawa RAM, inaweza kawa smartphone, inaweza kawa router, inaweza kawa switch. Ukizima mashine then content zile kama zijakuwa saved zinapotea kwa sababu zilikuwa temporary storage katika RAM. So RAM ni temporary storage of data ambazo kwamba zinakuja kuwa accessed na processor. So processor anafanya kazi na RAM. So the more the RAM and the more the processor, the speed of the computer. So processor ikiwa na speed sana, RAM ikiwa kubwa, computer hiyo tunaweza kusema computer hiyo ni faster. So RAM increase RAM, upgrade RAM, basi na processor atakikana kuweza ku-upgrade kwa sababu zinafanya kazi kwa kushirikiana. So ile njia ambayo kwamba data zinatoka katika RAM kwenda katika processor, kwa sababu tumesema zinafanya kazi kwa kushirikiana, zile tunaziita pathways au buses, electrical buses, kwa sababu data zinapita katika mfumo wa binary, katika mfumo wa bit. So njia ile ikiwa kubwa ndio tunaita front side bus 64. Njia ile ikiwa ndogo tunaita front side bus 32. So 32 bit and 64 bit. 32 bit ina maana kwamba ile path inaruhusu bit 32 at a time kutoka katika memory kwenda katika processor. While 64 bit niyo inaruhusu 64 bit kupita at a time. So 64 bit inafanya kazi multiples ya 32 bit. Kwa 64 bit motherboard itakuwa very fast. Na hizi zina compatibility zake. So 64 bit motherboard, 64 bit you can install operating system 62 bit operating system, 64 operating system, it is compatible. Wakati motherboard ya 32 bit you can't install 64 bit operating system. Unaweza kuinstall 32 bit operating system. So tuna operating system 32 bit na 64 bit, lakini tuna motherboard ambayo ni 32 bit na 64 bit. So hapo ndo kuna issue za compatibilities. So steps za kuweza kuinstall RAM, una align notches. Notches ni hizi vitundu, kitundu cha hapa na kitundu cha kwenye RAM socket, una vialign viweze kuana, then una place pale katika eneo lake. Kisha place you need to secure, una secure, so una vibana hivi. So tayari secure. So RAM socket zinaweza zikawa 4 lakini ukaona RAM 2. So unachukua RAM nyingine hii hapa, then unaialign. Kualign maana yake unaioanisha. Una hizi notches hizi unaoanisha, then unaisecure unaiplace katika eneo lake. Sorry. Then una secure in place. So tayari tumesha install RAM. Tumesha install RAM.